dear listeners of Digging Deep, welcome to another podcast. আজকে আমাদের সাথে খুবই এক্সাইটিং একটা গেস্ট আছে লুবনা আপু। লুবনা আপু ইজ আ টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার ফ্রম আপওয়ার্ক এবং ফ্রিল্যান্সিং দুনিয়াটা সম্বন্ধে বাংলাদেশের খুব কম মানুষই জানে এবং কাজ করে। সো ইটস আ ভেরি হিডেন ওয়ার্ল্ড যেখানে অনেক মানুষ আছে বাট দে আর নট ইন টু দ্য লাইমলাইট। সো লুবনা আপুর সাথে আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে লুবনা আপুর সাথে পরিচয়, তারপরে শি স্লোলি ওপেন মি আপ টু দিস হোল ফ্রিল্যান্সিং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ভেরি সারপ্রাইজিংলি অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড টু সে যে লুবনা আপু আপওয়ার্কের একজন টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার। লুবনা আপু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস থেকে, অ্যান্ড আফটার ফিনিশিং হার ব্যাচেলার্স she is working both in the programming field and education, and she also is very bilingual, she is very versatile, and tar comments, tar reviews in Upwork is very commendable. Lubna Apu, welcome to this podcast, welcome to Digging Deep, thank you for being a guest in my show. Can you Thank tell you us so much, sir. can you please tell us a little bit more about your profile and the kind of work that you are doing right now? Well, you pretty much summed it up, and thank you so much for your kind words. I mean, basically, programming kori আর content ও লিখি, but most of my content is based on programming. আমি কিছু সিঙ্গাপুর বেসড কোম্পানির জন্য কাজ করি, আমি তাদের জন্য ডেটা সায়েন্স এন্ড মেশিন লার্নিং রিলেটেড লেখা দিই, রাইটার দিই। আর আরেকটা মেইনলি আমি যে কাজ করি সেটা হচ্ছে অনলাইন কোর্স। আমি অনলাইন কোর্স ক্রিয়েট করি, আবার কনসালটেন্সিও প্রোভাইড করি, যাদের কনসালটেন্সি দরকার অনলাইন কোর্স রিলেটেড আমি তাদেরকে অ্যাডভাইস দিই। আচ্ছা, সো ইউ হ্যাভ দিস আ ফুল ফ্লেজেড ডোমেইন অফ এক্সপার্টিজ, বাট এই এক্সপার্টিজের শুরুটা কোথা থেকে হয়েছিল? উইথ রাইটিং না উইথ প্রোগ্রাম ডেভেলপিং, নাকি সব কিছু একসাথে? It started with writing, frankly. Yeah, it started with writing. I had started with content writing because I felt I was quite good at writing, because I used to write for the Daily Star as well, Bangladesh. Acha. So I started with that. Slowly I saw that people want work related to programming, and since I was already a programmer, I have done my master's in computer science. I started writing related to programming, mostly related to Python programming and C++ programming and stuff. ওটার পরে থেকে দেখলাম যে মানুষ আমাকে অনলাইন কোর্সের জন্য কাজ দিচ্ছে। So they want me to write scripts for their online courses. Then slowly they asked me to help out in creating their online courses, publishing them online. I do a little bit of marketing of online courses as well. So slowly এই ডোমেইনে আমি এখন ঢোকা শুরু করেছি, mainly programming related online courses. আচ্ছা, বাহ, so that is how it went about. লুবনা আপু, ফার্স্টে এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে মানে এই ফিল্ডে আপনি আমাদেরকে দেখানোর আগে যে এই ফিল্ডে কি আছে বা এই ফিল্ডে কিরকম কাজ হয়, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সবসময় আসে যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটেড ইউ টু বি টু পারসু আ ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার? Yeah, that actually came from the fact that I'm basically a very ambitious person. But due to a lot of circumstances, I was not able to move up in life or to do justice to my ambition. And there were a lot of reasons for that. First of all, before marriage, I was not allowed to do an office job, so I had to settle for teaching, which although is quite a fulfilling and a demanding profession, it is unfortunately a bit underpaid. So after my marriage, my husband, he never put any barriers in terms of where I should work or anything. But since he has a government job, অনেক মুভ অ্যারাউন্ড করতে হয়েছে। So every 2 to 3 years আমাদের ব্যাকআপ করে আবার নতুন একটা শহরে যেতে হয়েছে। আর এভাবে I could not grow professionally as such, কারণ সবসময় I had to start over from the bottom প্রত্যেকটা নতুন শহরে যায়। True. So under these circumstances, freelancing gave me the freedom to work from anywhere. So at least where there is an internet connection. Who motivated you? আপনি নিজেই এটা কি খুঁজে বের করছেন বা there was someone who introduced you as well? Yeah, there was someone who introduced me. আমাদের এক ভাবি আছে, উনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে, and I am forever thankful to her. এখনো ওনাকে ফোন করে করে আমি বলি যে ভাবি এই হয়েছে সেই হয়েছে। I always tell her, and I never forget to thank her.
So আচ্ছা she's the one who introduced me to freelancing, and I realized that it was giving me a lot of freedom to work from anywhere, and also to work the flexibility to work any time of the day that's convenient for me. So আচ্ছা I felt that নাইস this helped me, break the barriers to my growth. ট্রু নাইস নাইস হোয়াট অ্যান অপরচুনিটি ট্রু লুবনা আপু হোয়াট ওয়াজ ইয়োর ফার্স্ট ওয়ার্ক আপনি কি আপওয়ার্ক দিয়ে শুরু করছেন এবং আপওয়ার্ক ইজ ইয়োর প্ল্যাটফর্ম Yeah, I started with Upwork, and I still continue with Upwork. I opened accounts in other places as well, on Fiverr, People Per Hour, but I'm so busy with the work on Upwork that I don't get the time to even visit those sites. আচ্ছা আপনার কি মনে আছে আপনার প্রথম কাজ কোনটা ছিল জীবনের হ্যাঁ, প্রথম কাজ আমার ছিল এক চাইনিজ এক মহিলার জন্য. হ্যাঁ She wanted someone to write a children's book for her. বাহ And since I had worked with children and I was writing, so হ্যাঁ I said, okay, I can do that. I wrote a small poem, like of a few, what do you call them? This I forgot the name of it. Anyway, so it was a children's book হ্যাঁ related to a child learning how to use the cell phone, আচ্ছা and I had written in the form of a poem, বাহ and that was a whole book for $5. আচ্ছা ওয়াও So that was my first job. আচ্ছা বাহ মানে এটা দিয়ে শুরু তারপরে আস্তে আস্তে এখন আপনি আপওয়ার্কে প্রায় কতগুলো প্রজেক্ট আপনি শেষ করছেন এবং কতগুলো প্রজেক্ট রানিং কতগুলো projects, I think around 30 projects, 27 projects শেষ করেছি, হ্যাঁ আর রানিং 7টা প্রজেক্ট আছে. ওয়াও দ্যাটস আ লট আচ্ছা লুবনা আপু আরেকটু যদি টেকনিক্যালিটিসে আসি হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মানে আর দ্য সফট স্কিলস অফ আ ফ্রিল্যান্সার মানে হাউ ডু ইউ শো ইউর সেলফ আপ ইন আ ডিজিটাল মার্কেট প্লেস মানে হাউ ক্যান ইউ স্ট্যান্ড আপ ফ্রম আদার্স একটা ডিজিটাল মার্কেট প্লেস লাইক আপওয়ার্কে Well, first of all, since you're completely on your own, you don't exactly have a boss telling you what to do and what not to do. হ্যাঁ You have to be self-disciplined. You হ্যাঁ have to be able to push yourself. হ্যাঁ But there will be times when you prefer to just laze around and maybe not take a potentially lucrative job offer, but you have to be able to snap back to reality, আচ্ছা and you have to have that foresight so that you can predict which line of work will be most profitable for you, or to detect when a particular line of work is starting to lose value. And আচ্ছা most importantly, you have to have the readiness to learn and be able to see opportunities to learn. আচ্ছা আচ্ছা তো একটা ফ্রিল্যান্সার যখন একটা ডিজিটাল মার্কেট প্লেসে নিজেকে প্রেজেন্ট করে তখন সে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে সে কি তার স্কিল সেট মানে ইফ আই লুক ব্যাক টু ইয়োর প্রোফাইল ইউ হ্যাভ আ হোল লিস্ট অফ স্কিলস দ্যাট ইউ ক্যান অফার হ্যাঁ যখন আপনি শুরু করছিলেন তখন থেকে কি আপনার প্রোফাইলটা এরকম ছিল নাকি আপনি না, এরকমও বিশেষ করে আমি যেমন আমার কাছে একটা ডিসেক্ট আমি করি যে ওকে প্রফেশনাল থেকে অ্যামেচার হলো যে আই এম লুকিং ফর অপরচুনিটিস টু গ্রো দিস ক্যাচ ফ্রেজ হ্যাঁ আর প্রফেশনালদের আমি দেখছি যে তারা অফার করে যে ওকে দিজ আর মাই স্পেসিফিক ভেরি ভেরি স্পেসিফিক স্কিল সেটস তো আপনার কাছেও কি মনে হয় যে দিস ইজ আ কি ডিফারেন্সিয়েটার যে আই এম লুকিং ফর অপরচুনিটিস অ্যান্ড আই এম অফারিং ইউ দিস স্কিলস what differs from a experienced freelancer to a new freelancer distinguishing factor গুলো কি থাকতে পারে uh, when you start off, actually, yeah, you don't have that many. You have skills, but you don't have the experience. So I believe you have to first just give a set of. You have to tell each and every skill that you have got and how you can help the organization achieve their goal, or to how you can help any organization. So first and foremost, that's most important, that you have to write down what skills you have, and yeah, you have to. I think you have to tell the truth. If you are not experienced, you have to tell the truth. You can't pretend like as if you've done a lot of jobs and then, because later on, sooner or later, the person is going to find out. The client is going to find out that you're not experienced. So it's better if you write things like, I'm looking for an opportunity to grow. I don't think there's anything wrong with that. আচ্ছা মানে কামিং আউট টোটালি অনেস্ট
is the Yeah, totally right honest. approach to মানে start Exactly. off with. আচ্ছা Exactly. আচ্ছা Because clients, they come to know sooner or later. আচ্ছা wow okay okay আপনার how is your work process to approach a contract বা approach a freelancing work that you just taken আপনি কিভাবে জিনিসটা শিডিউল সাজান Usually, when I apply for a job. Oh, you're asking how do I apply for the job, or apply for the how do I? job but apply for the job এর থেকে I'm trying to learn more যে আপনি যখন একটা কাজ পান কাজটার অবশ্যই একটা ডেডলাইন থাকে রাইট ইউ গাইজ অ্যাগ্রি Right, অন right, দ্যাট ডেডলাইন তারপরেই কাজটা আসে রাইট right. এই Uh, ডেডলাইনটা s- আনার পরে এই যে নাও আপনার কাছে যে ইউ আর ওয়ার্কিং অন 7 projects অ্যাট এ টাইম হাউ ডু ইউ yeah. শিডিউল ইয়োর সেলফ বা হাউ ডু ইউ ডিসিপ্লিন হাউ ইজ ইয়োর ওয়ার্ক প্রসেস টু বি অনেস্ট Okay. Well, 7 jobs. I don't do them simultaneously. হ্যাঁ It's like it's not like always there's work to do for all 7 of them. হ্যাঁ So some jobs may require me to work 1 hour per week. Some jobs may require me to work, let's say, 3 hours in a day. হ্যাঁ So each job is different. I am a person who just goes with the flow. I don't exactly schedule as such, but yeah, I do have a schedule. I work from morning 8 o'clock হ্যাঁ till 1 o'clock, and then afternoon when my son comes back from school, I attend to him and everything, and then again I start from the evening. আচ্ছা So I have one job where I'm required to be on a call, at least for 1 or 2 hours every day in the evening. So I schedule it in such a way that I'm free at that time. So I told them that I'll be free at around 7 o'clock. So every day from 7 to around 8 or 9, হ্যাঁ I'm with that client. I'm talking to the client. আচ্ছা তো আহ, এইভাবে যদি শিডিউল না করা হতো তাহলে কি প্রবলেমেটিক হয়ে যেত না নাকি ইটস স্টিল পসিবল টু ডু ফ্রিল্যান্সিং উইদাউট আ শিডিউল You have to have a certain schedule. হ্যাঁ But মানে the এই thing যে is, if you're doing different kinds of work, it's actually quite difficult to create a very formal or a strict schedule, হ্যাঁ আচ্ছা because freelancing is a kind of thing that, see, the thing is, you are also working according to your own schedule, right? You work, if you can't work in the day, you work at night. If you হ্যাঁ can't work at night, you work in the day. So হ্যাঁ it's the same with the client. The client can also approach you any time of the day, হ্যাঁ right? হ্যাঁ They can also all of a sudden tell you that, so there's some last minute problem. Just like yesterday, this thing happened. I created a website for someone, and all of a sudden that person says that by today I have to finish this, and there was a small mistake, and I have to correct that mistake by today. So whatever I had scheduled for someone else at that time, I'm not able to follow up. So I আচ্ছা see if there is a flexibility in that time. If I can manage to do that work in the next day, I হ্যাঁ complete whatever is urgent at the moment. আচ্ছা না মানে আমার এই কোয়েশ্চেনটা ছিল এই পার্সপেক্টিভ থেকে যে ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ শোজ দ্যাট যে ফর আ স্পেসিফিক টাস্ক লেটস সে রাইটিং সামথিং ইফ উই শিডিউল ইট অ্যাট দ্য সেম টাইম এভরি ডে the creativity or the flow comes easier That's faster true. And every person has a different time of the day that is most creative for them. হ্যাঁ Like for me, it's the mornings. হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রু ট্রু তো এটা একটা কিন্তু আপনার কখনো হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড এনি ট্রাবল রিচিং আ ডেডলাইন মানে এরকম ধরেন অ্যাব্রাপ্ট কোনো দরকার চলে আসছে ইউ হ্যাভ টু পুট এভরিথিং অফ অ্যান্ড ফোকাস অন দ্য মোস্ট আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট থিং তো এরকম কি Yeah, কখনো হ্যাঁ that has happened many times. That তারপরে that does happen. হাউ ডু ইউ পুল ইট অফ Well, most of the time, what happens is I see my options, which are what do you say, my priorities. Which one requires more priority at the moment? There are some areas where the client would need it. I mean, the client also has important work, right? So I see at that moment which work is more important. Can I put this client's work off till the next day? Would it be okay? So I can complete it this way. So most of the time, this is what happens. Till today, I have not had any problem reaching any deadlines so far, because one thing is, I'm quite transparent with my clients. So I would rather not take the work if I feel that I won't be able to reach the deadline. আচ্ছা It's become a matter of reputation now. So I straight off let the client know a few days before if I feel that I will not be able to make it to the deadline. That way, the client is also mentally prepared and does not get a nasty surprise on the nth day. আচ্ছা আচ্ছা
নাইস, হ্যাঁ, দিস ইজ বেসিক, আই থিঙ্ক দিস ইজ বেসিক কমিউনিকেশন, যে Yeah, হ্যাঁ, communication, that's what's most important. হ্যাঁ, ট্রু, ট্রু। আপনি আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল এই ওয়ার্ক প্রসেস রিলেটেড, যে হাউ ডু ইউ ডিজাইন ইউর প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ইউ ডু অর দ্য ফর দ্য জব দ্যাট ইউ টেক? How do you design your pricing strategy? Does it come with experience, the work you have done, the portfolio you have created? Like, I don't know. I'm just Yeah. giving you ideas because I want to know how do you design your pricing strategy? Yeah, I have a different strategy for each, for different kinds of work. Like for content writing, I have a different pricing strategy. For web development or designing, I have a different strategy. So it depends on the work. What I do is I do some research, see what others are charging for that kind of task. Hmm. I try to Google the standard charges for the job. Usually, the charges written on Google are quite high. I keep a little less. আচ্ছা, I also ask around in some social media freelancing groups. হ্যাঁ, But by now, I have enough experience to have a standard hourly charge. I know how much my hours are worth. So, আচ্ছা। based on that, I calculate how much I should charge for a fixed price job. এটা So, অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আসে, কাজ করতে করতে আসে, বাট yeah. এই স্ট্র্যাটেজি, এই স্ট্র্যাটেজিটা ডেভেলপ করতে আপনার কতদিন লাগছে বা কত সময়টা লাগছে, আপনি যদি একটা টাইম ফ্রেম দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো, যে আমার এত বছর লাগছে বা এত দিন লাগছে। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার জন্য, হ্যাঁ, মানে একটা প্রপার yeah. আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইনটুইশন যে ডেভেলপটা করছে ভিতরে, যে আপনি এখন একটা কাজ দেখেই বুঝতে পারেন যে ওকে, দিস উড বি মাই প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি। How many projects or how many years? I'm talking about the listeners যারা শুনতেছে, they can also understand যে okay, I have to be patient. So Yeah, এরকম patience is, আপনারও কতদিন লাগছে? quite frankly, I can say I'm still learning. আচ্ছা, আচ্ছা, Okay, so you never completely know. You ওকে, just have to keep evolving. ওয়ার্কিং অ্যাট ইট না? Yeah. ওকে, ওকে, ট্রু। বাট আপনার কত বছর হলো আপনি আপওয়ার্কে কাজ করতেছেন? আমার 2 years এর মতন হয়েছে। 2 years এর মতো হয়েছে, বাট স্টিল দ্যাটস আ কোয়াইট আ লট অফ ইমপ্রুভমেন্ট। ইউ আর নাও ওয়ান অফ দ্য টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার্স। ওয়াও, নাইস লুবনা আপু। আরও একটা কোয়েশ্চেন আছে, বাংলাদেশের অবস্থা, হাউ ইজ দ্য ফ্রিল্যান্সিং সিনারিও ইন বাংলাদেশ? বাংলাদেশে কি ধরনের কাজ হচ্ছে, কতজন মানুষ আছে? আই এম সরি, অ্যাম আই আস্কিং আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স? No, no, that's all right. হ্যাঁ, What statistics they show, there are around like 500,000 active and registered freelancers in Bangladesh. ওয়াও, In fact, Bangladesh is now the second largest source of online freelancers. আচ্ছা, আই টেক মাই ওয়ার্ডস ব্যাক। আমি শুরুতে ইন্ট্রোডাকশনে বলছি যে খুবই নিশ একটা ফিল্ড, ইটস নট নিশ। 500,000 ইটস আ লট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো অনেক মানুষ আছে। হাউ মেনি, মানে 500,000, ওকে, দ্যাটস আ লট অফ পিপল। অ্যান্ড আপনি তো রিসেন্টলি ইউ আর ভেরি রেকগনাইজ নাও ফ্রিল্যান্সিং ওয়ার্ল্ডে, এবং আমি আপনাকে ফলো করি অ্যান্ড আই স যে আপনি সেমিনার্স নিচ্ছেন, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনস নিচ্ছেন, নতুন Yeah. ফ্রিল্যান্সার, এক্সপিরিয়েন্স ফ্রিল্যান্সারদের সাথে আপনি মিটিং করতেছেন। সো হোয়াটস ইউর এক্সপিরিয়েন্স? বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের স্ট্রেংথ কোথায়, উইকনেস কোথায়, তারা আরও কীভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? Strength, আমি বলবো যে we are very hard working community. আচ্ছা, আচ্ছা, So we as a community we are willing to work hard. হ্যাঁ, Uh, Weakness, I would say, in one language is a sort of a barrier. You can say a lot of people are not getting jobs because of the language, English. You know, আচ্ছা, because if you want to go out and work like in the international market, হ্যাঁ, you have to be at least be able to communicate with the clients, and the client, when they see the way you've written the proposal, হ্যাঁ, if the person is not impressed at that point, then it doesn't go forward after that. আচ্ছা। So this is one weakness. Otherwise, I feel they're very skilled in Bangladesh in all the fields. I feel our people are quite skilled. এই স্কিলটা কি তাহলে টেকনিক্যাল স্কিলস? Technical skills mostly technical skills. You can say there are lots of programmers, but
when it comes to creative writing, there are a lot of content writers, but I feel quality content writers are মধ্যে একটা ঘাটতি আছে. আচ্ছা আচ্ছা বিকজ দ্য হোল কমিউনিকেশন মানে আপনি যদি আচ্ছা লেটস সে 1 to 100% একটা ফুল প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কত পার্সেন্ট কাজ কমিউনিকেশন ইজ বেসড অন রাইটিং অ্যান্ড কত পার্সেন্ট কাজ ইজ বেসড অন মানে স্কাইপ কনভারসেশন ফোন কল যদি সেটা একটা টেকনিক্যাল প্রজেক্টও হয় স্টিল সেখানে পার্সেন্টেজটা কত হতে পারে রিটেন কমিউনিকেশন actually. হ্যাঁ For written work, actually, there's not much communication. You just have to write the work and you have to give it to the client. Get the what do you say? When it comes to content writing, you just have to get the client's requirement, write according to the client requirement, and send it off. But when it comes to technical work, you have to communicate a lot. আচ্ছা Skype conversations, follow, or whatever. You have to communicate with the client. Otherwise, the client requirement becomes difficult. আচ্ছা এইখানে একটা গ্যাপ আছে এখানে একটা গ্যাপ আছে mostly this is one place where a lot of technical people start having problems. আচ্ছা লুবনা আপু লাস্ট কোয়েশ্চেন আই এম সরি আমি অনেক কি বলবো মানে আই এম ডিগিং ডিপ আই এম ট্রাইং টু নো মোর অ্যাবাউট দিস ফিল্ড That's what your program is about. দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনাকে যে হোয়াট উড বি ইয়োর সাজেশনস ফর দ্য ফিউচার ফ্রিল্যান্সার্স যারা এখনও আপওয়ার্ক ফাইবার এগুলোতে ইল্যান্স ডাজ ইল্যান্স স্টিল এক্সিস্ট No, Elance is not there anymore. আচ্ছা যারা এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে নিজেদের সার্ভিসেস অফার করতে চায় হাউ উড দে অ্যাপ্রোচ Okay. First of all, Upwork, actually, I would say that it's become very difficult now to register in Upwork, quite frankly. আচ্ছা Like out of 1,000 people, maybe one person might be approved. It's become a little difficult now. When I joined, it was comparatively easier, but it's gotten quite tough now. So I think try out in Upwork, but try out in the other places a little more. Fiverr আবার ইনকামটা একটু আমার মনে হয় যে এত বেশি করা যায় না ইউজুয়ালি আমার যতটুকু মনে হয় ফাইবারে মানে বিগ বাজেট কাজ পাওয়া যায় না সেরকম আচ্ছা but অনেকেই পায় so try out with Fiverr. People per hour is not bad actually. I feel it's quite good. আচ্ছা Most importantly, my suggestion for future freelancers would be to remain patient and not to lose hope so easily. It takes time to get your first gig or job. So start with small easy jobs. Once you've done 5 to 6 jobs, you'll find it easier to get more. আচ্ছা So that, and try to specialize in your particular field. Keep seeking more knowledge, and frankly there is no end to learning. So keep learning, keep seeking your knowledge and specializing yourself in your own field. আচ্ছা এই যে মানুষ ধরেন আপনার কথা শুনে যদি আমি বলি যে ওকে তাহলে হয়তো বা আপওয়ার্কে মার্কেট স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে একই স্কিলের বা সিমিলার স্কিলের প্রচুর এক্সপেরিয়েন্স মানুষ তো এখন হয়তো যারা জব অফার করতেছে মোরলেস ওই সার্কেলটা থেকেই অনেক মানুষ কাজ পাচ্ছে লেটস সে দ্যাটস এ হিউজ সার্কেল হ্যাঁ কিন্তু দ্য পুরা ওয়ার্ল্ডের ফ্রিল্যান্সার চিন্তা করলে দ্যাটস স্টিল আ স্মল পার্সেন্টেজ তো এই জন্য যদি আমি বলি যে আচ্ছা আপু তাহলে কি মার্কেট স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে এবং এই জন্যই পিপল পার আওয়ার ফাইবার এইসব জায়গাতে আরও ফ্রিল্যান্সার আসতে পারে এবং আপওয়ার্ক একটু বন্ধ হয়ে গেছে বা আপওয়ার্কে ঢোকাটা টাফ হয়ে গেছে মানে এই স্যাচুরেশন ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট নাকি যেই মানুষটা আসলে দিন শেষে ইজ প্রপার স্কিলড সব দিক দিয়ে তার আর্সেনালে সব টুল কিট আছে সে কি আসলেও কাজ পাবে নাকি আসলেও এই স্যাচুরেশনের ব্যাপারটা ইট অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট করে What Upwork is doing at the moment is they are looking for people who are highly skilled right now at this point. So if you are quite skilled, especially I think what they are looking for is for more technical people from Bangladesh. So if you are skilled in that area, I think you can try it out. But আমি দেখছি যে অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে এখন আপওয়ার্কে স্যাচুরেটেড আমি বলবো না because there is always opportunity, there are always people who need work done.
হ্যাঁ Freelancing and outsourcing, this has become a very in thing now because everyone is seeing the value in it, especially startups. আচ্ছা They হ্যাঁ see that how especially in places like Europe and the US and all, if you have to have a proper business and you have to hire people, and if you hire people from those countries, you have a certain what do you say, you have to follow certain rules, you have to give them insurance, and you have to pay them for হ্যাঁ a lot of হ্যাঁ things, medical insurance, this that. So when a person hires a freelancer, they don't need to follow all these rules. So that's why a lot of startups, especially, they prefer freelancers. So ট্রু I wouldn't say it's saturated. You should still try, but you should also try in the other places as well. That's what I feel. বাট এই যে ইউরোপ বা ইউএস এর যেই স্টার্ট আপসগুলা, যারা অবশ্যই দিস ইজ এ ভেরি গুড পয়েন্ট দ্যাট ইউ রেজড, কারণ এইভাবেই কিন্তু কাজগুলা ওদের জন্য ইটস উইন উইন ফর বোথ দ্য পার্টিস। আমি যেটা দেখলাম এখানকার স্টার্ট আপরা চেষ্টা করতেছে যে কত তাড়াতাড়ি একটা এ টু বিতে যাওয়া যায়, পয়েন্ট ডিরেকশন এ থেকে ডিরেকশন বি, ওকে আই হ্যাভ আ লট অফ ফ্রিল্যান্সার দ্যাট ক্যান হেল্প মি উইথ মাই ওয়ার্ক, ইন্স্যুরেন্স অবশ্যই এগুলো দিতে হবে না। কিন্তু মেইন ব্যারিয়ারটা তাহলে কি, এই যে কমিউনিকেশন গ্যাপটা, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজ দিস, হাউ বিগ অফ আ প্রবলেম ইজ দিস রাইট নাও ফর বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার? You're talking about for applying to কমিউনিকেশন, Upwork. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই যে কমিউনিকেশন। No, I don't think English is the problem. The English is the reason why this has become difficult. It's just that now they have a lot of people registered already. হ্যাঁ So now they only want আচ্ছা quality freelancers, আচ্ছা and just they only want high quality freelancers. আচ্ছা That's the only issue. I don't think English is an issue over here. আচ্ছা। আর আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন, আই এম সরি, আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন মনে হয় অলরেডি দুইবার বলছি। আপওয়ার্ক থেকে একটা এক্সপিরিয়েন্স যখন আপনার হয়েছে, দ্য ইনকাম দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং, ডাজ দিস, ইজ দিস এনাফ ফর ইউ টু সাপোর্ট ইয়োর সেলফ ইন আ ফ্যামিলি? মানে হাউ ইজ দিস বেনিফিটিং ইউ? কারণ Oh, যারা more than enough. নতুন ফ্রিল্যান্সার্স, হয়তো বা কারোর ফ্যামিলি প্রায়োরিটি আছে, কেউ হয়তো বা এটা পার্ট টাইম হিসাবে করতে চায়, কেউ ফুল টাইম করতে চায়। সো হাউ শুড ওয়ান লুক এট আ ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার অ্যাজ আ ক্যারিয়ার? Okay, what I believe is, for me, if you ask me, I'm more than comfortable with what I'm earning. I think I am earning around 3 times more than what I would have earned if I was in a traditional job. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। Uh, but when it comes to, as you're saying, people who are supporting their family, let's say, okay, so when you start off, you're not going to be earning as much as required to, sustain your family. হ্যাঁ This is going to come slowly. So I wouldn't suggest anyone to give up their traditional jobs to go for freelancing. They can start it as a side gig, হ্যাঁ and when they see more jobs coming in, because another thing with freelancing is, it's not a permanent job. So হ্যাঁ you don't have any security that you're going to be able to keep getting paid or keep getting the work. হ্যাঁ At one point, your client might say, "Okay, I'm done with outsourcing my work. I'll try to find someone from within my area." So they might just stop. This happens many times. So if within that meantime you don't get another job, what are you going to do? So it's best to start it off as a side gig. When you've made a good reputation for yourself, হ্যাঁ then you can think of quitting your job. আচ্ছা আপু, আপনার এটা শুনতে শুনতে আমার এটা মাথায় আসলো যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে ক্লায়েন্টস, দ্য আদার এন্ড, হাউ আর দিস পিপল? তারা কেমন কমিউনিকেশন, তাদের সাথে কি আপনার এখনও কমিউনিকেশন আছে? যাদের সাথে আপনি প্রথমে কাজ করছেন, তারাই কি রিপিটেডলি কাজ দেয় ইমপ্রেসড হলে? বা তাদের সাথে কি আপনার একটা ইনফর্মাল রিলেশন বিল্ড করছে, একটা ফ্রেন্ডশিপ বিল্ড করছে? লাইক হাউ ইজ দ্যাট ওয়ার্ল্ড? লাইক যারা কন্ট্রাক্টগুলো দিচ্ছে বা যারা কাজগুলো দিচ্ছে, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? There are a lot of people I heard that they have a very friendly relationship with their clients, but so far my relationships have been very professional. হ্যাঁ But they're kind, they're nice, and yes, a few clients are repeat clients who have hired me for more than one task. আচ্ছা। So সো ক্লায়েন্ট বেস থেকেও কি ওরা দেখে যে আচ্ছা একটা ছোট কাজ করে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমার এই কাজটা এই যে আপনি করে দিলেন,
ওকে, তাহলে আমি আপনাকে আরেকটা কাজ দিই। ডাজ আ রিলেশনশিপ বিল্ড লাইক দিস, এরকমও কি হচ্ছে? ইয়েস, ওকে এইভাবে বিল্ড হয় বেসিক্যালি। ওকে, ওয়াও, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ইনসাইডার ইনফরমেশন। হ্যাঁ, আমি অনেক কিছু শিখতে পারলাম এবং আই হোপ যারা শুনতেছে দে অলসো উড হ্যাভ আ গুড সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট হাউ আ ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ওয়ার্কস। থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you লুবনা very আপু। much for having me. ডু It ইউ was a হ্যাভ pleasure. এনিথিং এলস টু সে? আপনি কি আরও কিছু অ্যাড করতে চান এই নলেজ বেইজে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। No, thank you very much. Thank you so much for giving me this opportunity. না না, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। Okay, you're welcome. থ্যাংক ইউ সো মাচ লুবনা আপু। আমি তাহলে পডকাস্টটা এখানেই শেষ করতেছি। হ্যাঁ, Okay. অলরাইট, Okay, thank you. অলরাইট।